Child health experts say every newborn requires breast milk. However, more often than not, some infants risk missing out on the nutritional value that a mother's milk can offer, due to various reasons. But with changing times and in the spirit of ensuring these babies thrive, most countries, including Kenya, have set up human breast milk banks where women can walk in and donate their breast milk. 2 years since its launch, the Human Breast Milk Bank at the Pumwani Maternity Hospital continues to play a critical role in preventing neonatal deaths. Experts say that the first 1,000 days in a child's life is critical and that breastfeeding is a nutritional component that cannot be overlooked. Whereas the advice on the need to exclusively breastfeed their child for up to 6 months before introducing complementary foods, more often than not, some infants, those born premature, sick, or born with low birth weight, have no access to their mother's milk. This is often compounded by a number of factors like death, mental illness, or even abandonment. Ambao hawana mama. Kuna mama ambaye pengine alikufa akijifungua, akaacha mtoto akiwa mzima, so huyo mtoto hana mama. Kuna mama ambaye katika ile hali ya kujifungua, process ika-complicate na akawa ni mama ambaye ni mgonjwa. Wengine hata wanalala ICU, lakini mtoto yuko mzima, yuko hapa. Na pia kuna wale watoto wanazaliwa kule nje, unakuta kuna mtoto aliokotwa kwa dust dumping site, analetwa na msamaria mwema. Akiletwa hapa, pia huyo mtoto anakuwa hana mama na anategemea hayo maziwa ya milk bank. Na wamama hakika ukiwaeleza hivyo vizuri, wanakuwa na huruma na wanajitolea sana kutoa yale maziwa. Many mothers like Phyllis Mwathia donate milk with the aim of saving a baby's life. For them, sharing the excess milk they pump is not just a noble gesture, but a mission to help a baby thrive. I started expressing my milk at the hospital. Like the second day after giving birth, I went with my pump at the hospital. So I started expressing from day one, yes. And I have never stopped. I've just always been expressing. I have another child. I learned from that first of all, in order to keep up your milk supply, you need to start expressing early on. So that was actually my initial intention. I didn't want to lose my breast milk. I did not want to feed my baby on formula. And I knew if the baby does not empty your breast and you do not express, then automatically your milk will start dwindling and now you won't have any milk. So I think that was my initial intention. I never wanted to feed my baby formula, and because I knew I had the milk, I knew the best way to empty out the breast is either through your baby suckling or you pumping your milk. Child health experts say that some of the complications that are likely to arise due to lack of the mother's milk among newborn babies can easily be mitigated through proven cost-effective interventions like human milk donation, considered a life-saving alternative. In 2019, Kenya became the second country in Africa to launch a human milk bank at the Pumwani Maternity Hospital. And here, mothers with excess milk are free to donate their milk. However, before donation, mothers who would wish to donate their milk are taken through counseling and a lifestyle evaluation to rule out any risk that may make them not eligible to donate milk. Niko na maswali na wauliza, maswali ambayo inatuwezesha kujua hali ya maisha ambayo huyu dona mwenye amejitolea kutupatia maziwa amekuwa akiishi, kwa sababu lazima tunahakikisha kuwa tunachukua maziwa kutoka kwa dona ambaye amekuwa akiishi maisha ambayo tunaita healthy lifestyle. Kuna maswali kadhaa na kati yake ni kama mama amekuwa ameongezwa damu, kama amewahi ongezwa damu, hiyo inatulimit kuchukua maziwa huyo mama. Na pia tunamuuliza mama kama ako mgonjwa, kama ako na ugonjwa yoyote,
kama ugonjwa kama TB ama blood pressure, na kama ako kwa madawa yoyote ya ugonjwa yoyote. Pia tunauliza kama amewahi kupatikana na kansa ya mahali popote kwa mwili, na ikifika hapo kama jibu ni ndio, inakuwa hatuwezi chukua maziwa ya huyo mama. Na maswali ni mengi. Pia kuna swali tunamuuliza kama anakunywa pombe, na kama anafuta sigara, na kama hata partner wake kule nyumbani, mume wake pengine anafuta sigara. Jibu lolote ambalo linasema linakuwa ni ndio, inatulimit kuchukua hayo maziwa ya huyo mama. Kama mama amewahi chora tattoo kwa mwili wake, pia hatuchukui maziwa yake. Tukimaliza kumuuliza hayo maswali, tunarudi tunachukua huyo mama, tunampeleka kule kwa maabara, anatolewa damu ambayo itapimwa yale maradhi ambayo yanaweza kuambukizanwa kupitia kwa maziwa ya matiti. Naye ni virusi vya HIV, tunapima pia hepatitis B and C na syphilis. Kisha tunangojea hayo majibu, yakishatoka na yawe ni majibu ambayo yanaonyesha mama hana ugonjwa yoyote, tunampatia go ahead ya kuanza kudonate maziwa. Armed with a bottle and a milk pump, the donors get to express the excess milk in a private space set up at the facility. The milk is then collected and labeled. Akisha donate maziwa, huyu mama atadonate maziwa, tunaweka kwa kachupa ambako kana hold maziwa 120 mils. So every time anakuja kudonate maziwa, tunaweka maziwa kwa chupa tofauti. Na wakati itafika tuko tayari kuprocess maziwa yake, hiyo maziwa tumekuwa tukipokea na tumeweka chupa tofauti, tunaweka kwa jug moja. Tunaichuchuka, tunaweka kwa jug moja, kisha tunaikoroga kuhakikisha hiyo maziwa ime mix vizuri. Baada ya hapo tunachukua ka sample kadogo ka hiyo maziwa, tunapeleka tena kwa maabara. Inaenda inapimwa kitu tunaita culture and sensitivity. Tunangoja mpaka wakati tunangojea culture and sensitivity, tunaendelea kuprocess hayo maziwa yake. Tuna process, kisha after kuprocess tena tunachukua another sample, tunapeleka tena kwa maabara. So baada ya kuprocess tutapata majibu yake ya pre-pasteurization. Ile sample tulichukua kabla tuanze kuprocess yale maziwa. So ikiwa majibu ya pre-pasteurization imetoka vizuri, pia tena tunangojea post-pasteurization majibu yatoke. So yakishatoka, hapo ndio tunapata kujua maziwa ya huyo mama yamekuwa ni maziwa ambayo inaweza kupatiwa mtoto. Before the infants are given the donated milk, the mother or guardian of the baby is taken through counseling and assured that the milk provided is fit for consumption. Tunawaelezea, na at that point inakuwa ni wakati mama hana lingine la kufanya. Hana maziwa, mtoto anatakiwa akule, akunywe maziwa, anyonye, lakini hana maziwa completely. Hana maziwa. So tunamwelezea vile maziwa haya yamedonetiwa na wamama wengine ambao walibarikiwa kuwa na maziwa mengi, na pia tunamwelezea vile hiyo maziwa imepitia kwa process ya kuhakikisha yale maziwa ni salama, na wamekubali. Sija kutana na kesi hata moja ya mama amekataa mtoto wake apewe maziwa. The donated milk, as explained by the counselor, can stay up to 6 months when frozen, and after then it is deemed not fit for consumption. For donors like Moathia, they have to be certified before embarking on the donation process. Most of the excess milk she stores in her refrigerator at home is donated to a children's home. And on this particular day, Moathia was donating 10 liters she accumulated in a period of 4 months. To ensure your breast milk needs to be handled very sensitively because it can get contaminated easily as any other thing.
and it's very sensitive because the child is small and their immunities are very weak. So therefore, no, the first thing you need to do, always wash your hands before I start pumping. Make sure you wash your hands. Don't use a sanitizer per se because of the alcohol that is in it. So wash your hands with soap and water. So I wash my hands with soap and water, and then immediately I'm done expressing, I store in breast milk bags. Now the breast milk bags you can buy them in supermarkets, in Biashara Street, they're available online. So that's where they're stored, and they're disposable. You do not reuse them. Once you've used it, you need to throw it away. So that's basically how I handle it, and immediately you're done expressing, you need to store it in the freezer. You can store it in the fridge if you would want to accumulate it, but in the fridge it can only stay for 48 hours. So it should not pass 48 hours in the fridge. After 48 hours, before 48 hours, you need to store it in the freezer. So that's how I handle it. There are various reasons that can cause milk delay in a woman, as explained by Njau. And to ensure the infant gets unlimited supply of nutrients from a mother's milk, the donated human milk plays a crucial role in ensuring the health of the infant. Tuseme kama yule mama anafanyia operation, that is CS, anakaa siku kadhaa bila kuwa katika hali ambayo anaweza kula chakula ama kunywa chochote. Anakaa kwa masaa. Zamani walikuwa nakaa siku 3 bila kukula, lakini siku hizi masiku imepunguzwa kwa sababu ya teknolojia ambayo nao pia imeimprove. Mama anakaa for 6 hours bila kukubaliwa kukula chochote wala kukunywa. Na tunajua mama wakati ananyonyesha anafaa kukula vizuri, kukunywa vizuri ili aweze kupata maziwa kwa matiti. So hiyo ni sababu moja ambayo inafanya mama wengine wanapata kuchelewa maziwa kupatikana kwa matiti. Na ile tena hali ya kuwa sisi wote tuko tofauti. So kuna yule maziwa inateremka mapema, kuna yule maziwa inachelewa, na tena kama mama akijifungua akuwe na hali ambayo pengine ni mgonjwa, alijifungua akiwa mgonjwa, pengine ako na stress humaliza maziwa kabisa kwa matiti ya mama. So inategemea kana hali ya mama. No, there are many mothers outside who even have an oversupply. An oversupply is when your milk can feed your child, and you can feed your child, and you can feed even other children because you have excess milk. So what I would tell to other mothers who have an oversupply, please don't throw away your breast milk, and especially the stay-at-home moms, because most stay-at-home moms don't see a need to express because they always feel I'm with my baby, so my baby will drink my milk and that is it. But if you have an oversupply, even if you're a stay-at-home mom, you can still express your milk and give the milk that you've expressed to other children, and you can still breastfeed your baby. Experts say the concept of milk bank was initiated in Vienna, Austria in 1909 and preceded by a centuries-old practice of wet nursing, where a mother breastfeeds another mother's baby. Shortly after Vienna, the first milk bank was opened in the United States. Globally, there is an increase of interest in milk banking. Experts say that every such establishment should follow standard safety guidelines. The World Health Organization acknowledges that donated human milk is a life-saving alternative for children with no access to their mother's milk. And to ensure safe provision of the donated milk, the Global Health Body recommends the establishment of human milk bank. Today, there are over 500 human milk banks operating in more than 37 countries globally. Pioneer countries of milk bank include Brazil, South Africa, India, Canada, Japan, and France. Human milk offers major protective effects to premature infants, and its availability is an important facet of quality care. Gloria Milimu, KTN News.